I think it was in 1912, that the biggest ship built till that day set sail between the United Kingdom and the United States. That ship was called Titanic. You must have heard of the name. 1912లో ప్రపంచంలో అతిపెద్ద షిప్ యూకే నుంచి యుఎస్ఏకి బయలుదేరింది. And the designers of the Titanic, they said that the ship is so big, so huge, that it can never be sunk. ఈ టైటానిక్ అనే షిప్ ఎంత పెద్దగా ఉందంటే ఆ షిప్ డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు ఇది ఎప్పటికీ మునగదని చెప్పారు. And then few weeks later, in the middle of the Arctic Ocean, the Titanic hit an iceberg and the ship sank. కొన్ని వారాల్లోనే ఇంత పెద్ద షిప్ టైటానిక్ షిప్ ఆర్క్టిక్ ఓషన్ లో ఒక ఐస్బర్గ్ తో కొలైడ్ అయి మునిగిపోయింది. And the interesting thing was that the person who was supposed to keep an eye out for icebergs didn't see the iceberg. ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఐస్బర్గ్ చూడాల్సిన వ్యక్తి అసలు ఐస్బర్గ్ ని చూడలేదు. And literally the ship went straight into the iceberg, and they only found out that they'd hit the iceberg when the ship hit and started to sink. ఆ టైటానిక్ షిప్ పోయి నేరుగా ఐస్బర్గ్ కి కొలైడ్ అయి షిప్ మునిగిపోయింది. And within 20 minutes or so, the Titanic went to the bottom of the ocean. ఆ ఐస్బర్గ్ తాకిన తర్వాత 20 నిమిషాల్లో ఆ టైటానిక్ షిప్ మునిగిపోయింది. Now, the reason that nobody saw the iceberg was because 90% of the iceberg sits underneath the surface of the sea. ఆ ఐస్బర్గ్ ని ఎందుకు చూడలేదంటే 90% సముద్రం లోపల ఉంది అది. So the person looking from the ship saw a small little iceberg. He didn't realize that he was only seeing a small portion of the iceberg. The big main iceberg was under the sea. ఎవరైతే ఈ ఐస్బర్గ్ చూడాలో ఆ నీళ్ల పైన ఉన్న చిన్న భాగం చూశాడు, నీళ్ల కింద ఉన్న ఆ పెద్ద భాగాన్ని చూడలేకపోయారు. And when that big iceberg hit the ship was just devastated, sank. ఆ షిప్ ఐస్బర్గ్ ని తాకగానే కొలిజన్ అయిపోయి అది పూర్తిగా మునిగిపోయింది. Now you must be thinking, why is Rahul Gandhi suddenly talking about the Titanic and the iceberg in a caste census meeting? మీరు ఆలోచన చేస్తున్నచ్చు, కులగణన సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ ఎందుకు టైటానిక్ ఐస్బర్గ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడని. Because caste in India, caste discrimination in India looks very much like the iceberg. ఎందుకంటే భారతదేశంలో కుల వివక్ష ఆ ఐస్బర్గ్ లానే అవుపడుతుంది. Most of it is below the surface. Most of it is hidden. Most of it is secret. కుల వివక్ష ఎక్కువ శాతం మనకు అవుపడది, అది లోపల ఉంటుందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. It is hidden behind many different instruments. అది రకరకాలుగా ప్రజలకు అవుపడకుండా ఉంటుంది. అది inside boardrooms, behind exams, in interviews, in conversations, inside people's minds. It is all hidden. Bulk of it is hidden. ఈ కుల వివక్ష ఎక్కువ శాతం బోర్డ్ రూమ్స్ లో గానీ ఇంటర్వ్యూస్ లో గానీ అన్ని అంశాల్లో ఎవరికి అవుపడకుండా ఉంటుంది. అది I have many friends who belong to the upper caste who tell me, I have never felt caste discrimination. నాకున్న చాలా మిత్రులు అగ్రకులాలకు చెందిన వాళ్ళు ఎప్పుడూ మేము కుల వివక్ష చూడలేదని చెప్తుంటారు నాతోని. And I say to them, of course you have never felt class discrimination. మీరు అగ్రకులాల వాళ్ళు కాబట్టి మీకు అవుపడలేదు ఎప్పుడు కూడా అని నాకు అనిపించింది. Because it is not designed for you. And for you, it is like the iceberg. You can't see it.
You only see the surface. You don't see the real pain, the real destruction, the real damage that caste discrimination does not only to Indian people but to the Indian constitution and to the Indian nation. ఎందుకంటే ఈ అగ్రకులాల మిత్రులకు చెప్పేవాడిని ఐస్బర్గ్ కింద ఎక్కడైతే అవపడలేదో ఆ విధంగా ఉంటుంది. మీకు ఎప్పుడు అవపడలేదు. అది భారత రాజ్యాంగానికి కూడా ఈ కుల వివక్ష ఒక ముప్పు అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. The caste census is designed to make transparent the hidden discrimination that is taking place in this country every single day and has been taking place for thousands of years. ఈ కులగణన ద్వారా పారదర్శకంగా ఈ వ్యవస్థని మరి మేలు చేయవచ్చని చెప్పి ఏదైతే ఈ వ్యవస్థ వల్ల నష్టం జరుగుతుందో అది సరి చేయవచ్చని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. And it is every single place. ప్రతి చోట కుల వివక్ష ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. It is in corporate India. It is in the legal system. It is in the political system. It is every single place. ఈ కుల వివక్ష కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఉంది, న్యాయ వ్యవస్థలో ఉంది, రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉంది, ప్రతి చోట ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. And it destroys the lives of people every single day. It destroys their career, destroys their confidence, destroys their belief in this nation every single day. ఇది చాలా మంది జీవితాలను నాశనం చేస్తుంది. వాళ్ళ ఆత్మస్థైర్యాన్ని, వాళ్ళ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా నాశనం చేస్తుందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. Now, I am not saying something very controversial. I am just saying that everybody accepts that there is caste discrimination in this country. Let us now find out the true extent of the caste discrimination. నేను వివాదాస్పదంగా మాట్లాడదలుచుకోలేదు. కుల వివక్ష ఈ దేశంలో ఉందనే విషయం మనం అందరం యాక్సెప్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఈ విషయాన్ని ఏ విధంగా సరి చేయాలనో ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. I use the analogy of an X-ray. When somebody gets injured, the first thing you do, you go to the hospital, the doctor says, let us do an X-ray. నేను ఒక ఎక్స్రే లాగా పోలుస్తున్నాను. ఎట్లంటే ఎవరికి యాక్సిడెంట్ అయినా డాక్టరు మొదటిగా ఏమంటాడంటే హాస్పిటల్ పోయి ఎక్స్రే చేయించుకోవాలని. అదే పోలిక దీనికి ఇస్తున్నాను నేను. No one will ever say to you, please don't have an X-ray. No doctor will say it. Nobody will ever say to you, if you have got an injury in your arm, do not have an X-ray. మీకు దెబ్బ తాకితే ఎవరు కూడా డాక్టర్ కూడా ఎవరు కూడా ఎక్స్రే చేసుకోవద్దని చెప్పరు మీకు. In fact, if some doctor were to tell you that I suspect that your arm is broken, but you should not have an X-ray, you will say that the doctor is crazy. ఒక డాక్టర్ మీకు మీ చెయ్యి ఇరుగుండొచ్చు కానీ మీరు ఎక్స్రే చేసుకోవద్దు అని చెప్తే ఆ డాక్టర్ పిచ్చోడు అనుకుంటాం మనం. The doctor does not understand the basics of medicine. అంటే ఆ డాక్టర్కి మెడిసిన్ యొక్క బేసిక్స్ అని చెప్పి స్పష్టమవుతుంది. And that is all I am saying. I am saying we all agree that there is a concept called caste in India. We all agree that there is a concept called caste discrimination in India. Let us simply measure it and tell everybody in this country the extent of this discrimination. That's all. ఈ కుల వ్యవస్థ ఉందని, ఈ కుల వివక్ష ఉందని భారతదేశంలో ముందు మనం ఒప్పుకుందాం. ఒప్పుకొని ఆ తర్వాత పూర్తిగా ఏ ఎక్స్టెంట్కి ఉంది, ఏ విధంగా ముందుకు పోదామని చెప్పి మనం నిర్ణయాలు తీసుకుందాం. And the moment I say this, the people in the BJP, the leaders of the BJP, the Prime Minister suddenly start to say that I am dividing the country. నేను ఇది మాట్లాడగానే బీజేపీ నాయకులు, ప్రధానమంత్రి కూడా నేను దేశాన్ని విభజించే ప్రయత్నం చేస్తానని నా మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. Since when has revealing the truth of this country divided this country? దేశం గురించి నిజం చెప్తే అది దేశాన్ని విభజించడమా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను. All we are saying is let us
explore the truth. నేను అంటున్న ఒకటే, మనం నిజం పరిశీలించాలి, నిజం తెలుసుకోవాలని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. Foundation of all our religions is truth. Foundation of all our religions is ahimsa. All we are saying is let us explore the truth of discrimination. అన్ని మతాల్లో ఉన్న విషయం మనం నిజంతో పోవాలని, మనం ఈ విషయంలో కుల విషయంలో కూడా నిజం తెలుసుకొని ముందుకు పోవాలని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. First of all, let us find out how many Dalits, how many OBCs, how many Adivasis, how many minorities, how many general caste, how many women there are in this country. మనము ఈ సెన్సస్ ద్వారా ఎంతమంది దళితులు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఆదివాసులు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఓబీసీలు ఉన్నారు, ఎంతమంది మహిళలు ఉన్నారు, ఈ వివరాలన్నీ కనుక్కునే అవకాశం ఉంటుంది. After that, let us find out how is wealth distributed in this country. అది చేసిన తర్వాత దేశం యొక్క ధనం ఏ విధంగా ఈ సామాజిక వర్గాల్లో మరి విభజించబడదో అది కూడా కనుక్కుందాం. What share of wealth do Dalits have? What share of wealth do OBCs have? What share of wealth do women have? Let us find this out. దేశం యొక్క ధనం దళితుల దగ్గర ఎంత ఉంది, ఆదివాసుల దగ్గర ఉంది, ఓబీసీల దగ్గర ఎంత ఉంది, అది మనం కనుక్కోవాలి. Let us find out how many poor general caste people there are. ఎంతమంది నిరుపేదలు ఉన్నారో మరి తెలుసుకోవాలి మనం. Let us ask ourselves the question, how many Dalits are there in corporate India? How many OBCs are sitting in the top 500 companies of this country? How many OBCs, Dalits, Adivasis are there in the judicial system? How many Dalits, OBCs, Adivasis are there in our forces? Let us ask these questions. Why are we scared of asking these questions? ఎంతమంది దళితులు, ఆదివాసీలు, ఓబీసీలు కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో కనుక్కోవాలి, న్యాయ వ్యవస్థలో ఎంతమంది కనుక్కోవాలి, సైనికులు ఎంతమంది ఉన్నారో కనుక్కోవాలి. ఇది అవసరం అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. The only people who can resist asking this question are the people who are hiding the truth, who do not want the people of India to know the truth about discrimination in this country. దీనికి వ్యతిరేకం ఉన్నవాళ్ళు కేవలం నిజం బయటికి రావద్దు అనే వాళ్ళే దీనికి వ్యతిరేకం అని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. Those would be the people who benefit from the discrimination. వీళ్ళు ఈ కుల వివక్ష వల్ల లబ్ధి పొందే వాళ్ళే ఈ నిజం బయటికి రావడానికి ఇష్టపడటం లేదు. I'm still wondering why the Prime Minister has not publicly said that he wants to challenge the idea of discrimination in Indian society. నేను ఆశ్చర్యపోతున్నా, ప్రధానమంత్రి గారు ఇప్పటి వరకు కుల వివక్ష విషయాన్ని ఈ దేశంలో ఛాలెంజ్ చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నానని ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడలేదు. Why hasn't he said he wants to know how many Dalits there are in India's boardrooms? మరి ఇండియా కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో ఎంతమంది దళితులున్నారో మరి నరేంద్ర మోదీ గారికి తెలియవద్దని ఎందుకున్నది? How many OBCs are in our judicial system? ఎంతమంది ఓబీసీలు మన న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్నారని మరి నరేంద్ర మోదీ గారికి తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. How many Adivasis are anchors in our media system? ఎంతమంది ఆదివాసీలు మన మీడియాలో యాంకర్ల పాత్ర పోషిస్తున్నారు కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. Why is he scared of asking these questions? ప్రధానమంత్రి గారు ఈ ప్రశ్నలు అడగడానికి ఎందుకు భయపడుతున్నాడు?